Hi dear kids, I am Nirmala from Bharathidhasanar Matric Higher Secondary School, Kaveri Pakam. Today I am going to teach your Samacheer science lesson. Okay, so your first lesson is about my body. So in your 4th standard, your first lesson is about my body, right? So in this lesson, we are going to learn about internal organs, its functions, teeth, its types, care, and we are going to learn about good touch and bad touch. So we are going to divide this lesson into 2 sections. So in the first section, we are going to learn about internal organs and its functions, right? Let's get into the topic. Before we learn about internal organs, so we should learn about the external organs. What are the external organs? External means outside the body. So வெளிப்புறத்தோடு. Okay, so வெளிப்புறம் body la irukra வெளிப்புறம், so outside the body. So these are called as external organs. What are the external organs that you can see? Yes, you can see your eyes, nose, mouth, tongue, ears, skin, yes, your legs, hands, you can see all those things. So these are called as external organs, and there is some another type of organ, that is internal organs. What is this internal organs? So inside our body, ulpuram. Okay, so in this internal organs, we are going to see about the organs which is present inside our body, which we cannot see. So about this in this internal organs, we are going to learn about the various organs, right? So already we saw external organs: eyes, ears, nose, hands, legs, skin, so the which we can see, so and outside our body. So these are called as external organs. Now we will see about internal organs. So what are the internal organs? See, internal organs are the organs which is present inside our body. Now we will see about your internal organs. What are your internal organs? Brain, lungs, heart, stomach, kidneys, muscles and bones. So we are going to see in detail about these internal organs. So first we will see about brain. Yes, now we will discuss about brain. So brain is the important organ in our body. So it commands us to do what work we have to do. So it is a command center of our body. So it helps us to think, learn, write, read, etc. So without this brain, we cannot function any work. So your brain informs you to do all the various activities that you are doing. You are jumping, you are writing, you are reading, you are thinking, you are answering, you are questioning, whatever you are doing. So all this is commented, all this is ordered by your brain. So brain is the important organ, and this brain is protected by a bony thing is called skull, skull. Skull protects your brain. So this brain is divided into 3 parts. So the forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. So these 3 parts together forms the brain. Usually the human brain weighs 1 kg, 300 to 400 grams. So the weight of the, if you take the brain, நம்மளோட brain மூளையை வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் 1 kg, 1 கிலோ 300 கிராம்ஸ்லேருந்து 400 கிராம்ஸ் இருக்கும். இப்போது வயசு ஆக ஆக நம்மளோட பிரெயினோட வெயிட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, try to answer. So there are 2 questions that we are going to answer. So dash is an internal organ. Nose is an internal organ? No. What is the internal organ? Brain. So brain is the internal organ. So B-R-A-I-N, brain. So we can see the internal body parts. So whether this is true or false. What is the answer? Yes, it is false. We cannot see the internal body parts. So false. Right. So next we will see about the next organ. So the next organ is lungs. What is this? Lungs, L-U-N-G-S. So this lungs is a spongy air-like structure which is present in your chest region. So there are 2 lungs. So in your chest region, so this lungs help us to breathe. So
when we breathe, we take in oxygen which is present in the air through our nose and pass to our lungs, and we breathe out carbon dioxide from the lungs through our nose into the air. So, this lungs is responsible for breathing in and breathing out. So, breathing in oxygen and breathing out carbon dioxide. So, when you breathe in, your lungs expands or it becomes big, but when you breathe out, your lungs shrinks, your lungs contracts, becomes small, right. So, next we will see about stomach. So, below your lungs you can see a organ called stomach. So, stomach is just like a J shape, right. So, J shaped organ which is present below our lungs is called stomach. So, whatever the food that you eat is broken down into smaller particles and you get energy from that food. So, this is done by your stomach. So, your stomach breaks down the larger particles of food into smaller particle to get the energy. So, this work is done by the stomach. So, the stomach produces some digestive juices. So, we have to eat a healthy food for a healthy stomach. Next we will see about heart. So, heart is a organ, it is a hollow muscular organ that is present in between the lungs in our chest region. So, in our chest region, so we can see this heart. So, this is the external structure of the heart and this is the internal structure of the heart. So, you can see what the heart is doing. Heart வந்து என்ன பண்ணுதுங்க? Heart வந்து pump பண்ணுது இல்லையா? So, it is a pumping organ. அது என்னன்னு சொல்வாங்க? Pumping organ. It pumps the blood. So, அது என்ன பண்ணுது? Blood நம்ம பாடியில் இருக்கிற பாடியில் இருந்து பிளட்டை வந்து எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா இடத்துக்கும் வந்து இந்த ஹார்ட் தான் என்ன பண்ணுது? பம்ப் பண்ணி அந்த பிளட்டெல்லாம் அனுப்புது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் ஒன்லி யுவர் ஹேண்ட் இஸ் கெட்டிங் த பிளட். உன்னோட கை இந்த நுனி வரைக்கும் பிளட்டு சர்க்குலேட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இந்த இடம் வரைக்கும் உன்னோட பிளட்டு பாஸ் ஆகுது எப்படின்னா இந்த ஹார்ட், அந்த ஹார்ட் தான் வந்து பம்ப் பண்ணுறதுனால இந்த ஒர்க் எல்லாம் நடக்குது சரியா? ஸோ இந்த பம்பிங் வந்து எவ்வளோ மினிட் அப்படின்னா எவ்வளோ டைம்ஸ் அப்படின்னா 1 மினிட்ல 72 டைம்ஸ். எத்தனை வாட்டி? 72 டைம்ஸ் வந்து 1 மினிட்ல இந்த ஹார்ட் வந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர்கன் தட் ஒர்க்ஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். ஸோ இது வந்து நான் ஸ்டாப்பே கிடையாது, கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இது ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான், வி ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் அவர் லைஃப். So, this is also a important organ. So, next we will see about kidney. So, same like other organs, kidney is also very important. So, this is kidney. Kidney is present in the abdomen region. So, இந்த kidney வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பீன் ஷேப்பில் இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஒரு பீன் ஒரு மொச்சக்கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ரிமூவ்ஸ் த வேஸ்ட், இட் ரிமூவ்ஸ் த எக்ஸஸ் வாட்டர் அண்ட் த டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரம் த பிளட், இட் பியூரிஃபைஸ் த பிளட் சரியா? ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற பிளட்டு வந்து நிறைய வந்து வேஸ்ட்டு டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறது ப்யூர் பண்ணுறது எது அப்படின்னா இந்த கிட்னிஸ் தான். ஸோ கிட்னிஸ் வந்து பிளட்டில் இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் ப்யூரிஃபை பண்ணி யூரின் மூலிமா நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியே அனுப்பிடும் சரியா? ஸோ இந்த ஒர்க் தான் வந்து கிட்னிஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கு சரியா? ஸோ கிட்னிஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் நியர்லி ஒரு 1 மினிட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஒர்க்ஸ் வி ஹாவ் 2 kidneys. So, how many kidneys we have? We have 2 kidneys. Okay. So, next we will see about bones and muscles. So, நம்ம பாடியில் வந்து நம்ம இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை பற்றி பார்த்தோம். போன்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ் கூட நம்ம பாடிக்குள்ளே தான் இருக்குது சரியா? ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம போன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இந்த போன் அப்படின்னா திஸ் போன் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு மூவ். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் போன்ஸ் ஒன்லி யூ கேன் மூவ். நீ ஜம்ப் பண்ணுற நடக்கிற எல்லாமே வந்து இந்த போன்ஸ் மூலிமா. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் யுவர் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டு லங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் இருக்குது. ஸோ உன்னோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை எது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, எது வந்து ஒரு சூட் கேஸ் மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா உன்னோட போன்ஸ். ஸோ போன்ஸ் ப்ரொடெக்ட் யுவர் இன்டர்னல் organs and it helps in movement of the body
parts, and also it gives the shape and support to your body. So without this we cannot say no bones இல்லைன்னா உன் பாடி எப்படி இருக்கும், ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ போன்ஸ் வந்து உன்னோட பாடிக்கு ஷேப்பு சப்போர்ட்டு கொடுக்கறதுனால போன்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது ஒரு குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 300 போன்ஸ் இருக்குமா, 300க்கு மேலேயே போன்ஸ் இருக்கும். பட் வளர 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 அந்த குழந்தை வந்து அடல்ட் ஆகும்போது அவங்கக்கிட்ட எத்தனை போன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 206, அதாவது 206 போன்ஸ் இருக்கும் சரியா. ஸோ an adult will have 206 போன்ஸ் சரியா. ஸோ இந்த போன்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா நம்ம நிறைய வந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடணும். மில்க்கு, சீஸு, யோகட், கர்ட், ஸோ இந்த மாதிரி மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம், கீரை, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட போன்ஸு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் சரியா. நெக்ஸ்ட் we will see about muscles. So you can see here the muscles. Muscles are the soft part in our body. So if you touch your hand, you can see the hard substance is called bones, and the soft substance we can see, that is called as muscles. So உன்னோட muscles பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸ் பண்ணும், கண்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ நீ வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது உன்னோட மசில்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஆகி திக் ஆகும் சரியா. ஏன்னா வந்து மூமெண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த மசில்ஸோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஆகி திக் ஆகும். நார்மலுக்கு வரும்போது அது ரிலாக்ஸ் ஆகும். இட் இஸ் லைக் அ ரப்பர் பேண்ட். நம்ம ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி மசில்ஸ் வந்து ஒர்க் லைக் அ ரப்பர் பேண்ட். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யுவர் மசில் டு பி ஸ்ட்ராங், யூ ஹாவ் டு டூ ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு டூ சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெகுலர்லி டு மேக் யுவர் மசில்ஸ் ஹெல்த்தி சரியா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா த லாங்கஸ்ட் மசில், அதாவது லாங்கஸ்ட்னா லென்த்தியஸ்ட்டு. ஸோ ரொம்ப லாங்கான மசில் எங்கே இருக்குதுன்னா நம்ம தை ரீஜன் இருக்குது, அதாவது தொடைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த தொடை இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓவரால் பாடியிலேயே இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் மசில் எங்கே இருக்குதுன்னா நம்ம தையில் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸோ த லாங்கஸ்ட் போன் தட் வி ஹாவ் இஸ் ஃபீமர், FEMUR. So femur is the longest bone that is present in our thigh region. இந்த தொடை, இந்த போன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்து லாங்கஸ்ட் போன். அதே மாதிரி வெரி ஷார்ட்டஸ்ட் போன், ஸ்மாலஸ்ட் போன் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம இயர்ஸ்குள்ளே ஸ்டேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டேப்ஸ் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் போன் அண்ட் ஃபீமர் இஸ் த லாங்கஸ்ட் போன் சரியா. அதே மாதிரி லாங்கஸ்ட் மசில் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம தையில் இருக்குது சரியா. ஸோ டோட்டலாக how many bones are there? 206 bones. அதே மாதிரி எத்தனை மசில்ஸ் இருக்குன்னா there are nearly more than 600 muscles. So 600 muscles. So if you want to develop more muscles, you have to eat more amount of protein rich foods. So proteins எதுலெல்லாம் இருக்கோ egg, fish, அந்த மாதிரி protein rich foods எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா we can build more muscles. So in this class you almost learnt about the internal organs, right? So brain பத்தி பார்த்தோம், and then heart பத்தி பார்த்தோம், lungs, stomach, kidneys பத்தி பார்த்தோம், and even about the bones and muscles சரிங்களா. ஸோ என்ன பண்ணணும், இதில் வந்து நடுவில் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பலூன் எடுத்து ஊதிட்டு அந்த பலூன் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, எப்படி வந்து காற்றை ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஷ்ரிங்க் ஆகுது, கண்ட்ராக்ட்ஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உங்கள் லங்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்றது தெரியும் சரிங்களா. ஸோ பை திஸ் I will end the session. So in the next section la நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் பார்ட்ஸை பற்றியெல்லாம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ, ஹாவ் அ குட் டே.